means we're not going to see much of the favourites today, though. It doesn't mean that we can't hear from them. Alberto Contador, despite winning almost everything else in his career, has never won the Dauphiné. Esteban Chaves has never previously ridden it, or the Tour de France, which is what they're both ultimately focusing on. Daniel Friebe spoke to them. Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado las últimas semanas? Bueno, bien, la verdad que estoy bien. Las últimas semanas entrenando mucho y cuidando todos los pequeños detalles, el descanso, la alimentación y bueno, básicamente haciendo una gran concentración en Tenerife, en el Teide y directos aquí, ¿no? Para seguir con la puesta a punto de cara al Tour. ¿Esto es el recorrido del Dauphiné más duro que has visto? Bueno, no sé si es el más duro, ¿no? También depende siempre de la velocidad, ¿no? Pero sí que es verdad que es una Dauphiné durísima. La verdad que va a ser una carrera que va a dejar bastante fatiga y a la cual es importante llegar con un buen entrenamiento detrás para no sufrir demasiado. Y estás aquí no solo para preparar el Tour, pero para ganar. No, el objetivo que he planteado aquí es el de preparar el Tour. Quizá haya algún día en el que decida apretar al máximo, pero también tenemos un equipo, por ejemplo, que quizá para controlar la carrera en montaña no sería lo suficientemente fuerte. Entonces, por eso nos vamos a plantear la carrera de ir día a día y de preparación para el Tour. Esteban, we haven't seen you in Europe at all this year. You've been out with a knee injury. How is your left knee? Well, it's perfect now. The injury is totally gone, and it's true. I was in Europe since October last race, Lombardy. So it's good. It's good for come back. I'm really excited, and also it's my first time in Dauphiné in my life. I never did Paris-Nice, I never did Dauphiné, and I never did Tour de France, so I'm excited for that. I know you started the season with big ambitions for the Tour de France. Do you still have big ambitions despite the injury? Well, for me it's one dream, start of the Tour de France, and I hope I will start there. Now we focus in Dauphiné, and after we will see what happens. Now, as I say, we're unlikely to see much of either Contador or Chaves today, but someone will be out front from the gun because the first mountain points come just 5 kilometres into the stage. It's 171 kilometres in total from Saint-Chamond to Arlon, and although there are 3 other climbs and an uphill run-in that the riders will see twice as they circle through Arlon, there should be too many sprinters teams working together for the day's break to survive. It's a pretty gnarly route up and down all day. Do you think someone will control it and we will have a bunch sprint? I think after yesterday, the sprinters, the more pure sprinters, they'll be eager to try and pull something off today. We've got limited opportunities in this Dauphiné. Yesterday was a hard day, so yeah, I think we're going to see a bit more of a controlled race, especially now there's the yellow jersey as well, you know, so we'll see, but again, it's a climb at the start, it's a hard day, so anything can happen. Ryan, aujourd'hui, on va parler de la bataille entre les Français. Si tu pouvais emprunter une qualité à Bouhanni et une qualité à Démare, ça serait quoi? Arnaud Démare, c'est un coureur très résistant, un sprinter long, très résistant, c'est une de ses principales qualités, il peut lancer très loin et Nasser, c'est un peu sa vista et son feeling, sa rage dans le final. Moi, je m'occupe pas vraiment de Brian et d'Arnaud, je me concentre déjà sur moi-même et de retrouver mon meilleur niveau. Après, ce sont des très bons sprinteurs et les deux sont dangereux dans une arrivée massive. Hein. C'est sûr que Arnaud ou Brian restent toujours dangereux sur un sprint massif, mais j'essaie de me concentrer sur moi-même déjà, c'est déjà bien. Bah, les deux, je pense que c'est des poids légers. Les deux sont autour des 60 kg, donc voilà, moi j'en fais pratiquement 15 de plus avec mes 78 kg, donc c'est sûr que si je peux emprunter leur poids sur ce Dauphiné, ça serait ça. Ouais. There are the jerseys on the line in Saint-Chamond. Axel Demont and Angel Madrasso defaulting into the green and polka dot jersey.